out of it for free. Mais vous avez quelque chose de gratuit de cela. Just see it now. Regardez-le comme ça. For $15 you get to register for Shockwave. Pour $15, vous pouvez vous enregistrer pour Shockwave. For $20, Pour $20, and you get a free t-shirt. vous avez un chandail gratuit. Just see it that way. Regardez-le comme ça. And this helps, obviously, Shockwave Ça aide évidemment Shockwave and every other event that we do as a district. et chacun des autres événements que nous faisons comme district. We have cash and PayPal. Nous prenons de l'argent et les PayPal. So come and just get yourself a souvenir this weekend. Alors, cherchez un petit souvenir de cette fin de semaine. Amen. Amen. Anybody ready to praise God? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est prêt pour adorer le Seigneur ce soir? Anybody still waiting for more? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend encore de plus? Let's give God our best praise. Adorons le Seigneur avec notre meilleur louange. Let's give Him our best worship. Adorons le Seigneur avec notre meilleure adoration. Let's lift our voices. Et levons nos voix. Let's make some noise for God. Faisons un petit bruit pour le Seigneur. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'envoie pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Tonight, this world needs Jesus. Ce soir, ce monde a besoin de Jésus. This world is crying out. This world is crying out. Give me Jesus.
are forever. You are the one that I want to. You are my treasure. You are my treasure. The only lasting thing is you. You are forever. You are forever. You are forever. You are the one that I want. You are my treasure. You are my treasure. So I want my treasure. Other than forever. You are. You are my treasure. You are my treasure. Heaven and earth will pass away. You are forever. You are forever. Jesus, you are forever. Somebody say, presence of the Lord here tonight. You feel the mighty hand of God? Would you just put your hands together and lift your voice one more time? Si on ressent la puissance de Dieu, si on peut lever nos voix et battre nos mains ensemble une fois ce soir. Glory to God. So many elements of this service Il y a tellement d'éléments à ce service that made me feel completely confirmed qui m'a totalement confirmé in what I believe God has laid on my heart. à ce que je sais que le Seigneur a mis sur mon cœur. In fact, this last song En fait, cette dernière chanson emphasized the power of godly treasure. met l'emphase
des trésors de Dieu. My title tonight Mon titre ce soir, is Vessels of Treasure. c'est les vaisseaux de trésors. We're going to come against the kingdom of hell On va venir contre le royaume and I des believe ténèbres. experience great revival. Et je crois que nous allons expérimenter le grand réveil. Come on, I don't know that you believe that. Je ne sais pas si vous le croyez. I know we have worshiped hard and we praised long. Je sais que nous avons adoré longtemps, nous avons loué longtemps. But it's my prayer tonight that you still have enough energy to give God praise through the preaching of the word. Mais c'est ma prière ce soir que vous avez assez d'énergie pour donner la louange au Seigneur pendant la prédication. Amen. I'll ask you to turn with me to Genesis 32. J'aimerais que vous tourniez avec moi au livre de Genèse 32. I'll read a couple verses there quickly, starting at verse 24. Je lirai, commençons au verset 24. And then we'll go to Matthew chapter 6. Et nous irons à Matthieu chapitre 6. As you're turning with me, I want to just quickly give honor to this great church and the leadership allowing us to be here. J'aimerais donner honneur à cette grande église et aux dirigeants qui m'ont permis d'être ici. If you love Brother Michael, would you just give him a hand on his work? He's got the hardest job. Amen. Genesis 32. Genèse chapitre 32. And Jacob was left alone, Et Jacob demeura seul. and there wrestled a man with him until the breaking of the day. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. And when he saw that he prevailed not against him, Et voyant qu'il ne pouvait le vaincre, he touched the hollow of his thigh. cet homme le frappa à l'emboîture. And the hollow of Jacob's thigh was out of joint Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant as he wrestled with him. qu'il luttait avec lui. Go into verse 28. Allant au verset 28. And he said, Thy name shall be no more Jacob, but Israel. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. For as a prince hast thou power with God and with men, Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. and hast prevailed. Et tu as été vainqueur. Matthew 6:19. Matthieu chapitre 6, 19. Lay not up for yourselves treasures upon earth, Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, where moth and rust doth corrupt, où la teigne et la rouille détruisent, and where thieves break through and steal. et où les voleurs percent et dérobent. But lay up for yourselves treasures in heaven. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Verse 21. Verset 21. For where your treasure is, Car là où est ton trésor, there will your heart be also. là aussi sera ton cœur. For where your treasure is, Car là où est ton trésor, there will your heart be also. là aussi sera ton cœur. As you're being seated, would you just clap your hands one more time to the Lord? Pendant que nous nous assoyons, acclamons le Seigneur et acclamons pour le Seigneur ce soir. And you can be seated. Vous pouvez vous asseoir. I'm going to lay a little foundation for you tonight. Je vais placer une petite fondation pour nous ce soir. I used to, as a young man, go on treasure hunts. Comme jeune homme, je faisais des chasses au trésor. If I would find something that looked like treasure, Si je trouvais quelque chose qui ressemblait I à un would get trésor, so excited it was like I was floating away. j'étais tellement excité que c'était comme je volais. My son Mon fils loves to search for treasure as well. aime chercher les trésors aussi. In fact, this is quite embarrassing. Et ça, c'est un petit peu embarrassant. We spend way too much time On a tellement pris de temps looking at treasure hunting videos on YouTube. regardant des vidéos de YouTube de chasse au trésor. And YouTube is like a mind reader. Et YouTube, c'est comme un liseur de pensée. I watch one video Je regarde une vidéo and more pop up. et de plus en plus ça And they're apparaît. exactly what I want to Et watch. c'est exactement ce que je désire voir. About 30 minutes later, 30 minutes après, we realize we wasted so much on time. réalise qu'on a perdu tellement de temps And we go to try and do some work. et nous essayons de faire un petit peu de travail. But I love to look for treasure. Mais j'aime chercher les trésors. I would search creek beds at home. Je chercherai des petites chambres dans mon Moving rocks around. Je déplacerai des pierres. I would find like Coke cans Je trouverai des canettes de coke. and some people's trash. Et dans les poubelles des Was chacun my de treasure. ceux, c'était mon trésor. I'd come back home with things Je rentrais à la maison avec des choses that my parents would immediately take out of my hand que mes parents immédiatement sortiraient de ma maison. because they knew it was dangerous. Car ils savaient que c'était dangereux. But to me, it was treasure. Mais pour moi, c'était les trésors. One of the craziest and weirdest places I found treasure. Une des places fous et bizarres que j'ai trouvé trésor. Real treasure Du vrai trésor. was at my grandparents' house. C'était dans la maison de mes grands-parents. This is a gross story, so get ready. Ça, c'est une histoire un peu dégueulasse, alors préparez-vous.
My grandparents, as I helped them move to assisted living, Mes grands-parents, pendant que je les assistais à déménager dans une maison pour aînés, needed me to help pack their belongings. m'ont demandé de l'aide pour empaqueter leurs affaires. And I went through all of their furniture Et j'ai passé à travers toute leur fourniture and all of their closets. et dans toutes les armoires. And as I would move boxes, Et je déplacerai des boîtes. I would find that they had hid money all throughout the house. J'ai vu qu'ils ont caché de l'argent partout dans la maison. They were so good at hiding their fortunes Ils étaient tellement bons de cacher leur fortune that they forgot where it was at. qu'ils ont oublié où ils se trouvaient. But I'm on a treasure hunt at that point. Mais moi, je suis à ce point sur un chasse au I'm trésor. ripping wallpaper off the wall, Je suis en train de déchirer les papiers sur le mur. kicking furniture over, Et je suis en train de because there's treasure in the mettre des house. pieds sur les choses. Il y avait du trésor dans la maison. And in a corner of a closet, Et dans le coin d'un armoire, I found a little box, j'ai trouvé une petite boîte carefully wrapped, parfaitement emballée. and it rattled. Et il secouait. It's gold, C'est de l'or. in my mind. Dans ma pensée. I opened up the box, J'ai ouvert la I boîte. poured the contents in my hand without looking. J'ai mis les contenants dans ma main sans regarder. And what was in my hand was scary. Qu'est-ce qu'il y avait dans ma main? It was human teeth. C'était des dents humaines. My grandma had saved them Ma grand-mère les a sauvés. because she had gold and silver fillings. Parce qu'elle avait des, It's gold and silver. elle avait le plombages en or et en argent. It was gold and silver, C'était en or et en argent. but it wasn't worth much. Mais ça valait pas beaucoup. But I took it to a little shop Mais je l'ai amené à un petit magasin. and had enough money for a hamburger. Et j'avais assez d'argent pour un hamburger. It was a good day. C'était une très bonne journée. There's a story of a man Il y a une histoire d'un homme whose wife passed away, que sa femme a décédé. and he moved out to the mountains of California. Il a déménagé sa maison en Californie. His only son Son seul fils was quite successful in business était très en succès dans les entreprises. and lived in New York City. Et il habitait à New York. They quit talking to each other, Ils ont arrêté de se parler. and the father lived in isolation. Et le père vivait en isolation. When he knew that the end of his life was near, Quand il savait que la fin de sa vie s'approchait, he reached out to a lawyer il a parlé avec un avocat. and he drew up a will. Et il a créé un vœu. And he said, all of my belongings Il a dit toutes les choses qui sont à moi are to be left for my only son. doivent être remis à mon seul fils. Eventually, a couple of years pass by, Éventuellement, quelques années de passé, and his father passes away. son père décède. The lawyer reaches out to the son. L'avocat atteint et parle à son fils. The son loads his family in his luxury SUV. Son fils rentre sa famille dans son SUV en très, très grand luxe. And he drives across the country to California. Il conduit jusqu'en Californie. He pulls off on a dusty road, Il atteint un terrain avec la poussière and he pulls up to the house et il s'amène à la maison that is more like a shack. qui est plus comme un petit cabane. He throws his hands up in the Il air, met ses mains dans les airs, frustrated at his father. fru à son père. Why would you leave me this? Pourquoi me laisserais-tu ça? There's nothing here but trash. Il n'y a rien ici que de la poubelle. He doesn't even get his family out of the car. Il sort même pas sa famille de la voiture. He gets out, Il sort, he walks in the shack. il marche dans l'intérieur de cette cabane. There's no running water, Il n'y a pas d'eau coulante. there's no Il electricity, n'y a pas d'électricité. there's one wood table, Il y a juste une table en bois. there's one wood chair, Il y a une chaise en bois. one bowl, Un petit bol, one fork, une fourchette. and that's all that was in the Et house. c'est tout ce qu'il y avait dans ma maison. His father lived his life in isolation. Son père vivait sa vie en isolation. The son picked up one wooden spoon, Le fils a pris une cuillère en bois. and he walks out in frustration to his family waiting in the car. Et il marche en frustration vers sa famille qui attendait dans la voiture. As he's getting ready to enter the car to leave, Pendant qu'il s'apprête à rentrer dans la voiture pour quitter, a man approaches him on horseback, un homme s'approche à lui sur un cheval. and he cries out to the man getting ready to depart. Et il crie à l'homme qui s'apprête à And quitter. he says, "Excuse me, sir." Et il dit, je m'excuse, monsieur. He said, "You must be this man's son." Il a dit, tu devrais être le fils de cet homme. And he said, "I am." Et il dit, oui, je suis. He said, "I traveled across the country to gather my father's belongings. Il dit que j'ai voyagé à travers tout le pays pour que je puisse empaqueter les choses de mon père. But my father didn't have much. Mais mon père n'avait pas beaucoup.
And this man said, well, I was your father's closest friend. L'homme lui a dit que j'étais l'ami le plus proche de ton père. And I'm so sorry to hear about your loss. Et je suis tellement triste d'entendre de votre perte. He said, if you've collected all that you want of your father's, Il dit que si tu as pris tout ce que tu as pris de ton père, could I have what remains? est-ce que je peux prendre ce qui reste? The son reached in his pocket Le fils est allé dans sa poche and he pulls out the will. et il sort le vœu de son père. And he signs the remainder of his father's belongings to his friend. Et il signe le restant des affaires à son ami. They shake hands. Il serre les mains, The son gets in his car le fils rentre dans sa voiture and he drives away never to be seen again. et il conduit pour ne jamais plus vu encore. The friend, however, L'ami, par exemple, ties his horse to a tree attache son cheval à un arbre and he walks into the shack. et il rentre dans la cabane. He sits at the only chair Il s'assoit dans la seule chaise and he sheds tears of sorrow et il pleure avec beaucoup de tristesse because of the loss of his friend. à cause de la perte de son ami. When he dries his eyes, Quand il sèche ses yeux, he moves the table to the side il déplace la table à côté and the floorboards aren't nailed down. et les bois en plancher sont cloués à terre. He picks up the flooring, Il enlève les planches à bois, he places it to the il side, les déplace à côté and he climbs down into a hole beneath the ground. et il descend dans un trou à terre. He grabs bags one at a time Il sort des sacs une à la fois and places them on the floor. et les met par terre. Every bag Chaque sac is filled with gold. est rempli avec de l'or. It turns out the father was a multi-millionaire Ça tourne que son père était un multimillionnaire and the most successful gold miner in the region. et le plus en succès, le mineur le plus en succès de l'or. The reason he lived in squalor and poverty La raison pourquoi il a habité dans cette was because the father wanted all of his belongings parce que le père voulait que toutes ses affaires to go to his son. reviennent à son fils. The father was rich, Le père était riche, but the son was poor mais le fils était pauvre because the son had no relationship with the father. parce que le fils n'avait pas de relation avec son père. I don't want to have a relationship with my father in title only, Je ne veux pas avoir une relation avec mon père avec titre seulement, but I want to know him tonight mais je veux le connaître ce soir because he's rich parce qu'il est riche. and you're rich Vous êtes riche. and I'm rich Je suis riche because my father lives in me. parce que mon père vit en moi. I don't want to be apostolic in title only, Je ne veux pas être apostolique en titre seulement, but I want the apostolic demonstration mais je veux la démonstration to be apostolique evident pour être évidente in our culture today. dans notre culture aujourd'hui. 2 Timothy warns us 2 Timothée nous avise that the end-time church que l'église de fin des will temps attempt to have a form of va godliness, essayer d'avoir une forme de sainteté. but deny the power Ils thereof. vont renier la puissance. I want the power tonight. Je veux la puissance ce soir. Come on, we worship Him. Nous l'avons adoré. We worship Him with Nous exuberance. l'avons adoré. But somebody needs to know Mais tu as besoin de savoir that the Word of God declares que la parole de Dieu nous that we're rich in power dit tonight. que nous sommes riches en puissance. It doesn't matter if you have no money in the bank account. Ça n'importe pas si vous n'avez pas d'argent. All you need to know Tout ce que vous avez besoin de is savoir, we're rich in que mercy. nous sommes riches en miséricorde. I want the healing power of God. Je veux la guérison de Dieu. I want the delivering power of Je veux la God. délivrance de Dieu. I want the providing power Je veux tonight. la puissance de I pourvoyeur de want Dieu. the saving power tonight. Je veux la puissance qui sort ce soir. Quebec needs the saving power of our Le God. Québec a besoin de la puissance de sauveur de Dieu. More than we need silver or gold. Plus qu'on a besoin de l'or ni de l'argent. We need the power of our Savior. Nous avons besoin de la puissance de notre sauveur. Title isn't enough to engage the treasure. Le titre n'est pas assez pour engager le trésor. We gotta have a relationship with the Nous owner. avons besoin d'avoir une relation avec lui. Can we see that? Vous pouvez vous asseoir. Many stories haunt the history of humanity, Plusieurs histoires hantent l'histoire de l'humanité. telling the stories of people who had items of great value, Nous racontons des personnes qui ont eu des items de grande valeur, but they failed to recognize its worth. mais ils ont failli à reconnaître ces valeurs. A man obtained the rover from Apollo 11 Un homme a obtenu le rover d'Apollo 11 at a garage sale. sur un vente de garage. The rover that was out in outer space Le rover qui était en espace was lost by the NASA Space Agency. était perdu par l'agence de NASA. Sold to a man in a garage sale Ça a été vendu à un homme dans un garage who called NASA
qui a appelé Nassar. and said, I think I have something valuable to you. Il dit que je pense que j'ai quelque chose de valeur de vous. They said, sir, we want to come pick up that rover. Il a dit, monsieur, on veut venir ramasser cette rover. It's worth millions of dollars. Ça vaut des millions de dollars. But they never showed up. Mais ils ne sont jamais présentés. This man didn't know what to do with it. Cet homme ne savait pas quoi faire avec. So he sold it to a junkyard. Alors il a vendu une scrapyard. Scrap. I do know French. And the owner of the scrapyard realized this is something of great worth. Et celui qui était le dirigeant de cette scrapyard, il connaissait la valeur de cette affaire. Of great worth. And Une so grande he valeur. sold it Il a vendu for millions of pour dollars. des millions de dollars. There was another story Il y avait une autre histoire of a man who went to a garage à sale propos d'un homme qui est allé à une vente de garage. and bought a painting for $10. Il a acheté une peinture pour That faire he des just thought was pretty. qui a pensé que c'était très beau. He didn't know the value, Il ne connaissait pas la valeur, but he took it to a person who did. mais il a amené à quelqu'un qui connaissait la valeur. And eventually he sold that painting Éventuellement, il a vendu la for peinture $1.5 million. pour 1,5 million de dollars. The question I have tonight La question que j'ai ce soir, is how could somebody be so reckless with their fortunes? comment est-ce que quelqu'un peut être si sans crainte de leur fortune? How could they not perceive the value of their possessions? Comment peut-il pas voir la valeur de leur possession? But let us not make the same mistake tonight Ne faisons pas la même erreur ce that soir so many others have made que plusieurs avaient déjà by fait forfeiting the treasure God has put in us en abandonnant le trésor que Dieu nous a donné for mere pleasures pour les petites that hold no plaisirs permanence qui in this world. n'avaient pas de permanence dans cette vie. It would be a huge tragedy Ça serait une grande tragédie to deny the power of God de renier la puissance de Dieu by giving it away, en le donnant à quelqu'un d'autre. our godly inheritance, Notre héritage de Dieu, because we don't recognize its value. parce que nous ne reconnaissons pas la Let me valeur. put it to you another way. Mettez-le d'une autre manière. There's no boyfriend or girlfriend in this world Il n'y a pas de copine ou de copain de ce monde whose relationship is worth enough que cette relation vaut plus to forfeit the treasure of God's Spirit. pour abandonner le trésor de l'Esprit de Dieu qui demeure en toi. There's no image Il n'y a pas d'image that will satisfy your flesh enough qui va satisfaire votre chair to deem assez it worthy pour que ça soit assez to forfeit valeur God's treasure in you. pour abandonner le trésor de Dieu en vous. There's no social media account cool enough Il n'y a pas de compte de médias sociaux assez cool to justify putting your soul in jeopardy de justifier de mettre votre âme and en trading God's treasure in you. de mettre votre âme en peine. I'm going to keep digging. There's no outfit cool enough. Il n'y a pas de vêtements assez beaux. There's no song or movie entertaining Il n'y a enough. pas de chansons et de vidéos. There's no drug that's powerful Il enough. n'y a pas de drogue qui est assez fort. There's no hatred worthy Il enough. n'y a pas de haïssant assez grand. There's no sport that's fun enough Il n'y a pas de sport qui est assez grand to justify pour justifier trading the treasure d'échanger le trésor that God has put in que you. Dieu vous a mis. We're rich tonight. Nous sommes riches ce soir. We're blessed Nous tonight. sommes bénis ce soir. Proverbs 23 says, buy the truth and sell it not. Proverbe 23 dit, achète la vérité, ne le vends pas. There's nothing in this world Il n'y a rien dans ce monde more valuable than the truth of Scripture. qui a plus de valeur que l'écriture. I was talking to a gentleman before service, J'étais en train de parler à un jeune homme avant le service. talking about legislation being passed locally J'étais en train de parler à propos des lois qui se sont passées localement, where they won't allow crosses in courtrooms. où ils ne permettront pas des croix. I may have the terminology wrong, Peut-être je n'ai pas la bonne langage, but it is a tragic moment in our time mais c'est un moment tragique dans notre temps. where in Canada and in the United States, Où au Canada et aux États-Unis, the bedrock of humanity la fondation de l'humanité is being removed from the public sphere. est en train d'être enlevée du This is a time, public. if there's ever been a time to herald and to protect and to fight for the Word of God. S'il y a un temps pour protéger la parole de Dieu, Come on, you can't worship your way to heaven. tu ne peux pas adorer ta voix jusqu'au It ciel. doesn't matter how high we jump Peu importe la hauteur if we don't have a relationship with the si Word. on n'a It doesn't matter how excited we get peu importe comment excité on peut and être, we fail to acknowledge the treasure of God's Word. si on faillit à connaître la parole de Dieu, And we've got a responsibility now nous avons une responsabilité maintenant to protect the treasure. de protéger le trésor.
Matthew 13 Matthieu 13, and 44 verset 44, says the kingdom of heaven dit le royaume du ciel is likened unto a treasure hid in a field, est encore semblable à un trésor caché dans un champ. that when a man hath found, L'homme qui l'a trouvé le he cache, hideth it. et dans sa joie le cache. Come on, you can't risk trading your treasure for worldly pleasure. Tu ne peux pas risquer d'échanger ton trésor pour le plaisir mondain. I'm just going to stay on this for a minute. Je vais rester sur ceci un instant. It's a tragedy when I see young people C'est une tragédie quand je vois les jeunes trading the treasure that God's given them freely échanger les trésors que Dieu lui a donnés for a moment with the world. pour un moment avec le monde. It's a tragic moment to me C'est une tragédie pour moi. when I see young people that I love Quand je vois les jeunes que that j'aime can transform the world around them, qui peut transformer le monde autour d'eux, trading the treasure of God's Spirit échanger le trésor de l'Esprit de Dieu for a person who will take them to hell. pour une personne qui va les conduire à l'enfer. Come on, that relationship isn't worth it. Cette relation ne vaut pas la peine. That butterfly feeling isn't love. Cet ressentiment de papillon n'est It's pas more than amour. likely just lust. C'est plus que juste la convoitise. But you'll never feel a love Mais tu vas jamais ressentir un like amour the power of God's comme la love. puissance de l'amour de Dieu. You'll never find riches Tu ne vas jamais trouver des richesses like God's riches and mercy. comme les richesses des miséricordes de Dieu. We don't need a new program On tonight. n'a pas besoin d'un nouveau programme ce soir. We just need the power of God's Spirit. On a juste besoin de la puissance de We l'Esprit de need Dieu. the treasure. On a besoin d'un trésor. And somebody Et tonight, si quelqu'un ce soir, under my voice, sous ma voix, has been looking to trade the treasure. vous étiez en train de changer et d'échanger le trésor, But don't make Judas's mais mistake, ne faites pas l'erreur de Judas. because the moment the transaction was final, Parce que le moment que la transaction était finalisée, the friends he made, les amis qu'il a créés, he knew was a mistake. il a su que c'était une erreur. The riches he gained, Les richesses qu'il a reçues, he knew was a mistake. il a su que c'était une And erreur. the responsibility that we have Et tonight la responsabilité que nous avons ce is to soir, protect the treasure. c'est de protéger le trésor. Come on, put your hands together and give God Nous praise. venons ensemble et adorons le Seigneur. Come on, we can't be a generation Nous ne pouvons pas être une génération that's afraid to fight. qui a peur de se battre. I know I'm a youth pastor. Je sais que je suis un pasteur de jeunes. I've made the mistake many times J'ai fait l'erreur à plusieurs reprises of standing in a pulpit de me mettre sur un pupitre talking about how bad the world's become. parlant de comment mauvais le monde est devenu. I think it's high time Je pense que c'est le bon moment, that instead of us doing the devil's job à la place de faire l'œuvre du by diable, talking about how bad and difficult it is, à propos de parler that we join with the choir in heaven qu'on va se joindre avec la and sing chorale. about how awesome our God On va is. commencer de chanter les It's time for us to share our testimony, C'est le temps que nous partageons to notre tell the lost about the power of the name of Jesus, partager au partir à propos de la mort de Jésus and to protect the treasure. et de protéger le trésor. You see, you don't take time Tu vois, tu ne prends pas le temps to protect the things of little concern to you. de protéger les choses avec les plus petits de soucis pour vous. I hope you don't think less of me, J'espère que vous ne pensez pas moins de moi. but I own 2 Honda minivans. Moi, j'ai 2 minivans Honda. I'm the poster child of being a soccer mom. Moi, je suis celui qui on met sur les babillards d'être les mères de fils qui sont de soccer. I promised myself when I grew up J'ai promis à moi-même quand j'allais grandir, I would never own a minivan. je n'allais jamais avoir un minivan. I'm going to have a big manly truck. Je vais avoir un grand camion. Babies can fit in SUVs too. Les bébés peuvent rentrer aussi au niveau des VES. But now I'm the proud owner of 2 Honda minivans. Mais maintenant, je suis le locataire de 2 vannes Honda. One of them almost has 300,000 miles on it. Un d'eux a presque 300 000 milles dessus. I pray every day the engine will stop. Je prie chaque jour que le moteur arrêtera. Some days I start the engine, Il y a certains jours que je commence le moteur, leave it parked outside of my je house, le laisse stationner à l'extérieur de ma maison. leave the door open, Je laisse la porte ouverte, hoping somebody steals it. espérant que quelqu'un le vole. Hasn't happened, nobody else wants it. Ça n'est jamais arrivé, personne d'autre le veut. I don't care about the penny, Moi, je m'en fous de cette voiture. so I don't protect it. Alors, je ne le protège pas. But there are things in my life Mais il y a des choses dans ma vie that I'm willing to fight for. que je désire me battre pour. There are some things in my life Il y a des choses dans ma vie that I want to protect que je veux protéger.
psalmist says in 119:11, Le psalmiste a dit dans 119, verset 11, Thy word have I hid in my heart, ta parole j'ai cachée dans mon cœur, that I might not sin against thee. afin que je ne pêche pas contre toi. There is an assault on the word of God Il y a un assaut contre la parole de in our Dieu culture and in our dans society. notre culture et notre société. But if the word is treated as treasure in our churches, Mais si la parole est traitée comme trésor dans nos églises, and isn't just mere pages in a book, il n'est pas juste des mots dans des pages, but resides in our hearts, mais réside dans nos cœurs. there's no demon in hell Il n'y a pas de démon dans les ténèbres that can rob us of the treasure of His qui word. peut nous voler du trésor de sa parole. I'll give you an example. I read a book J'ai lu un livre of concentration camps in World War I, à propos des camps de concentration de la Première Guerre mondiale. and there was a story of some women Il y avait une histoire de quelques femmes who were in an extreme concentration camp. qui étaient dans un camp de concentration extrême. It was women only. C'était des femmes seulement. They were never allowed to go outside and see the sun. Ils n'avaient jamais le droit de sortir pour voir le soleil. It wasn't enough to torture their bodies and starve Ce them. n'était pas assez pour torturer leur corps et pour les affamer. They wanted to torture them mentally as well. Ils voulaient aussi les torturer mentalement aussi. They said, we won't let you go outside. Ils ont dit qu'on va pas vous permettre de sortir dehors. Everything was gray inside. Tout était gris à There l'intérieur. was no color. Il n'y a pas de couleur. There was no sunlight. Il n'y avait pas de lumière, de It was a soleil. total dungeon. C'était un prison complet. They were constantly beaten Ils étaient constamment battus and tortured. et torturés. But sometimes in the middle of the night, Mais quelquefois, au milieu de la soirée, a group of the Jewish ladies une groupe des femmes juives would sit in a circle. allaient se mettre dans un cercle. And although it was pitch black, Et même si c'était noir, they would take turns ils prenaient des tours reciting scripture one to another. à dire la parole de Dieu à un des autres. Because as children, Parce qu'en tant qu'enfants, their mother and their father leur mère et leur père would make them memorize scripture, leur faisaient mémoriser la parole, not knowing that one day ne sachant pas qu'un jour, they would be imprisoned by their ils circumstances. seront emprisonnés par leurs And the only circonstances. thing that would bring them light Et la seule chose qui leur amenait la was lumière, the word of God hid in their hearts. c'était la parole de Dieu cachée dans leur When cœur. they survived their affliction, Quand ils ont survécu And toute they cette were asked the affliction, question. on leur a posé la question, how did you survive? comment avez-vous survécu? They said the only thing that kept us alive Ils ont dit que la seule chose qui nous a gardés en vie, was the word of God that we had memorized. c'était la parole de Dieu que nous avons We are rich mémorisée. tonight. Nous sommes riches ce soir. Matthew 4 says, men shall not live by bread alone, Matthieu 4 nous dit que l'homme n'est but pas every word that proceeds out of the mouth of God. mais par chaque mot qui sort de la bouche de Dieu. The reason we're gathered tonight La raison que nous sommes assemblés ce soir, and spend countless hours in church et nous avons pris des heures dans l'église, is because when we're exposed to the atrocities of this world, c'est parce que lorsque nous sommes exposés à The ces atrocités de ce monde, thing that will allow us to survive la seule chose qui va nous is aider à the treasure of survivre, God that lives in you. c'est le trésor de Dieu qui vit en You vous. know why we worship like we do? Savez-vous pourquoi nous adorons? Pourquoi? Because we understand there's treasure in us. Parce que nous comprenons qu'il y a du You know trésor. why we shout like we do? Comprenez-vous pourquoi on crie comme nous crions? It's because of the treasure of God's Spirit in us. C'est parce que le trésor de Dieu vit en nous. It's because we understand the value of God's Word. Quand nous comprenons la valeur de la parole de Dieu. I'm going to ask somebody if we have the table on the side, if you could help me. And I think I left my cups over here, Brother Boston. I want to just show this to you in a certain way. Je veux vous le démontrer d'une manière. I want to bring understanding to our minds Je veux amener la compréhension à nos pensées. and why at times we suffer certain persecutions. Et pourquoi certaines fois nous souffrons quelques persécutions. From the opening prayer, Sister Bosse, De l'ouverture de la prière Sœur Bossé, to particular songs that were sung, aux quelques chansons particulières qui ont été chantées to moments throughout the service, au moment à travers le service. we were constantly reminded On était constamment rappelés of the fact that some of us are going through trials. du fait que quelques-uns parmi nous faisons face à des épreuves. And I believe it was mentioned to us Et je crois que ça nous a été mentionné, that we're not willing to have spiritual suicide que nous ne voulons pas avoir un suicide spirituel because of the afflictions facing us. à cause des afflictions qui nous font face.
While the father in the opening story Pendant que le père, dans l'histoire qu'on a ouverte, took proper care of hiding his treasure a pris soin de vraiment cacher son trésor, so that it wasn't stolen, afin que ça ne soit pas volé. he also made it readily available to those he loved. Il a aussi préparé pour ceux qu'il a vraiment aimés. While we must protect and hide the word of God in our hearts, Pendant que nous devrons protéger et cacher la parole de Dieu dans nos cœurs, we are also entrusted nous sommes aussi mis en confiance to propagate and propel his word, to tell his word. de propager, de partager sa parole. You aren't designed to be a vault, Vous n'êtes pas désigné pour être une fermeture, locking the treasure up inside so nobody can get to it. de fermer le trésor à l'intérieur de vous pour que personne n'y You are atteigne. designed to be a vessel, Vous êtes préparé pour être un vaisseau, so that when the time comes, you can pour the treasure out on those around you. afin lorsque le temps vient, que tu peux être capable de le verser sur aux autres autour de toi. 2 Corinthians says, 2 Corinthiens nous dit, but we have this treasure in earthen vessels, nous avons les trésors dans les vaisseaux mondains, that the excellency of in the power of God que l'excellence et la puissance de Dieu may be of God soient de Dieu and not of us. et que ce ne soit pas de nous. A majority of the United States gold supply Une grande partie ceux qui pourvoient l'or aux États-Unis is owned by the federal government and housed in Fort Knox. appartient au gouvernement fédéral à Fort Knox. Fort Knox was designed with special security Fort Knox a été établi avec une sécurité spéciale to make it one of the most fortified places on earth. afin que ce soit une des places fortifiées le plus au monde, The treasure it houses qui trésore beaucoup de choses, is locked away to such a degree est tellement enfermé à un degré that not one person knows how to access its contents. que pas juste une personne sait comment accéder à cette place. Groups of people Des groupes de personnes assemble s'assemblent and enter codes and security measures et entrent des codes et des mesures de sécurité to keep people out pour garder les personnes à l'extérieur and to only let certain people in. et pour laisser rentrer certaines personnes. The difference between a place like Fort Knox La différence entre une place comme Fort Knox and a vessel et un vaisseau, is a vessel keeps its contents secure, c'est qu'un vaisseau garde ses contenants sécuritaires. but when the time comes, Mais quand le temps vient, it's ready to pour out. c'est prêt à se déverser. This is what a vessel looks like. C'est ce qu'un vaisseau ressemble. You're filled up with the power of God's Spirit at rallies like this. Tu es rempli avec l'Esprit de Dieu comme à des places comme ci. And when you worship in church Et quand tu adores dans l'église and God's Spirit is invited into this et place, l'Esprit de Dieu est invité dans cette you place, pour out a little bit tu déverses un peu because you're a vessel. parce que tu es un vaisseau. When you serve your pastor or your youth pastor Quand tu sers ton pasteur ou ton and you pasteur de volunteer jeune, for a job nobody else was tu deviens doing, volontaire pour un travail que personne ne fait. Tu es un vaisseau et tu es en train de déverser de when toi-même. you pray for your friends and your family members Quand tu pries avec pour tes amis et tout, pour ta and you famille, serve as a vessel, et que tu sers comme un vaisseau, those prayers are you pouring out God's treasure within you. ce trésor, c'est que tu déverses de Dieu de toi. When you intercede like we're going through tomorrow night Quand tu intercèdes comme un for the lost in the province of Quebec, pour les perdus dans la province du when you Québec, gather together and lend your voices to God quand vous vous assemblez, vous rassemblez, vous and you pour your treasure out, you're a vessel et tu fais déverser de ton because trésor. there's treasure Tu in es un you. vaisseau parce que tu as un trésor en vous. When you give your talents to the Lord, Quand tu donnes ton talent au you're a Seigneur, vessel pouring out. tu es un vaisseau qui déverse. When you're example to your peers, Quand tu es un don, you're a vessel pouring out. tu es un vaisseau qui se When you déverse. invite a friend to church, Quand tu invites un ami à l'église, you're a vessel pouring tu out. es un vaisseau qui se déverse. But the other way that a vessel Mais une autre manière qu'un vaisseau is empty est déversé, est is vidé, much more difficult for us to comprehend. est plus difficile pour qu'on puisse comprendre. One time, my assistant pastor Une fois, mon pasteur assistant purchased a safe for me a acheté un enclos pour moi, for me to lock my possessions inside. afin que je puisse enfermer toutes mes possessions à l'intérieur. And it was super cool. Et c'était tellement génial. I didn't have anything worth anything. J'avais rien qui avait de valeur. I would just draw pictures and lock them away. J'avais juste fait des dessins et je make les me feel enfermais cool. pour que je puisse être encore plus génial. But one day, Mais un jour, I went to unlock my scribblings, je suis venu pour débarrer mes photos and the safe was broken. et
la fermeture a été brisée, I was supposed to have access to its contents, j'étais supposé avoir accès à ses contenants, but I couldn't break in. mais je ne pouvais pas briser à l'intérieur. The second way that a vessel has to be empty La deuxième manière qu'un vaisseau doit être is vide, sometimes there's something so deeply locked inside of us, et des fois qu'il y a des choses tellement enfermées en nous, and the contents inside need to be accessed. et les choses à l'intérieur doivent être accédées. And the other more unpleasant way to get inside of a vessel Et l'autre manière qui n'est pas plaisante de rentrer dans un vaisseau, is when a vessel becomes a vault quand ce vaisseau devient une and nothing will enfermeture, be poured out. et rien ne veut sortir de là, It's got to be broken. ça doit être brisé. And sometimes there's something so valuable inside of you, Et des fois, il y a des choses de valeur à l'intérieur de vous. but your past has turned you from a vessel Mais votre passé vous a fermé comme un vaisseau into a vault. pour vous fermer comme une enfermeture. And you're wondering, why is God allowing this to happen to me? Tu te demandes pourquoi est-ce que Dieu permet que ça m'arrive. And it's not a judgment against you. Ce n'est pas un jugement contre vous. It's because He's getting ready to lift you up. C'est parce qu'il s'apprête à vous élever. And the brokenness isn't to destroy you. Pour être brisé, It's because He's getting ready to use you. You're not broken without a purpose, tu n'es pas brisé sans but. but you're broken because there's treasure inside. Brisé parce qu'il y a du trésor en vous. You might be going through hell on earth right now, Peut-être que vous passez à travers le... but you just gotta hang on. Mais vous n'avez besoin juste de tenir. It's not time for you to die, Ce n'est pas le temps que vous mourrez. but it's time for you to Mais understand c'est le temps que vous that comprenez. God's lifting you up out of the Le ashes Seigneur est en train de vous because lever. there's treasure in you. Parce qu'il y a du trésor en vous. It could just be Ça peut être justement the revival's on the way. que le réveil s'apprête à venir. It could just be Ça peut justement être that healing's around the corner. la guérison, ça vient. But it would be a great tragedy for us to misinterpret Mais ça serait une grande tragédie que nous interprétons de la mauvaise manière. God's movement in our lives Le mouvement de Dieu dans notre vie and the brokenness that we feel. et la manière que nous sommes brisés. And the brokenness that we face La manière brisée que nous faisons face. as an accusation or a judgment against us, Comme une accusation ou un jugement contre nous. when in fact it's God's intention to use you in ways that you never deemed Quand possible. c'est l'intention de Dieu de vous utiliser d'une manière que vous n'avez jamais imaginée. In our opening text, Jacob, Dans notre texte d'ouverture, Jacob, I'm coming to a conclusion soon. je viens à une fermeture bientôt. Jacob was about to face off against his long-lost brother, Jacob allait faire face à son frère and fear crept into his life. et la crainte est rentrée dans sa vie. The last time Jacob saw his brother La dernière fois que Jacob a vu son was frère, after he had stolen his blessing, c'est après qu'il avait volé son and his brother threatened to kill Jacob. après qu'il avait volé sa bénédiction et son frère a voulu tuer son frère. As a result, Comme résultat, Jacob began to make plans Jacob a commencé à faire des plans, to find a way to escape de trouver une manière de s'échapper before his brother could fulfill his promise. afin que son frère puisse And take accomplir his sa life. promesse et de voler sa vie, de tuer sa vie. But then he engaged in a wrestling match with God. Mais il s'est engagé ensuite avec une lutte contre Dieu. He fought all night and even declared that he wouldn't stop until the angel blessed him. Il a dit, même déclaré que je ne vais pas arrêter jusqu'à ce que tu me bénisses. Heaven had a purpose that night, Le ciel avait un but cette soirée-là, and in the midst of the struggle, que malgré le combat, the angelic being reached down and broke Jacob's leg. la personne angélique a touché le côté de Jacob. This was necessary C'était nécessaire because for Jacob to step into his future, afin que Jacob puisse rentrer dans son he futur. had to confront his past. Il devrait faire confrontation à son passé. And God made it impossible for Jacob to run away Et Dieu l'a fait impossible que Jacob puisse s'enfuir by breaking his leg. en brisant sa hanche. The brokenness might have seemed like a curse, Cette brisure aurait pu sembler comme une malédiction. but Jacob understood that God was getting ready to bless him. Mais Jacob était certain que Dieu s'apprêtait à le bénir. The stolen birthright, Cette droit de naissance qui a été volée, his father's blessing, la bénédiction de son and père, his desire for more was locked away in Jacob's heart. et son désir pour plus été enfermé dans le cœur de Jacob. And the only way God could expose the treasure inside Et la seule manière que Dieu pouvait exposer ce qui était à and l'extérieur, to reveal the potential that nobody else saw in et Jacob pour révéler le potentiel que jamais personne n'aurait vu en Jacob, was to break the vessel. était pour briser le vaisseau. God understood this man's got great potential, Dieu a compris que cet homme avait beaucoup de potentiel. but on
I'll never be able to use him mais je ne serai jamais capable de l'utiliser until I can break him. jusqu'au temps que je puisse le briser. That night, Jacob's name was changed. Ce soir, le nom de Jacob a été changé. His past was erased. Son passé était effacé. The nation of Israel was born. Le pays d'Israël était né. A treasure was released. Un trésor était relâché. And the history of the world changed forever. Et l'histoire du monde changeait pour toujours. When God's vessel named Jacob Quand le vaisseau Jacob was broken and the treasure inside was released. était brisé, le trésor à l'intérieur de lui était relâché. If one man with a broken past Si un homme avec un passé can brisé change the world, peut changer le monde, I wonder what would happen if the 200 people here tonight je me demande si les 200 had a revelation of the purpose of your brokenness. une révélation de It's the devil meddling in your life, que le diable qui est en train but de it's God exposing the treasure. mais c'est Dieu vraiment qui expose le trésor à l'intérieur de vous. Isaiah 54, as you stand with me, I just want to give you some scripture to back all this up. Just stand with me. Come on, somebody ought to be lifting your voice to God right now. Juste lever notre voix vers le Seigneur If ce you're soir. gifting is intercessory prayer, intercede for these young people right now. Si le Seigneur vous a donné le don d'intercession, intercédez pour ces jeunes ce soir. Come on, the broken condition of your life, La condition brisée de votre vie, it isn't a judgment against you, ce n'est pas un jugement contre vous, but God's getting ready to bless you. mais Dieu s'apprête à vous bénir. Isaiah 54, 17. Ésaïe 54, verset 17. Come on now, somebody. No weapon formed against thee shall prosper. Toute arme forgée contre toi, And every tongue that shall rise against thee in judgment, et toute langue qui s'élèvera en thou justice shalt contre toi, condemn. tu la condamneras. Hear it again now. Écoutez-le encore. No weapon formed against thee. Toute arme forgée Shall contre toi prosper. sera sans effet. No weapon coming against you. Toute arme forgée Shall prosper. sera sans effet. Hebrews 13 says, Hébreux 13 dit, I will never leave thee, je ne te délaisserai point, nor forsake thee, je ne t'abandonnerai point, so that we may boldly say, afin que nous puissions dire, the Lord is my helper, le Seigneur est mon aide, and I will not fear what man shall do unto me. et je ne craindrai point ce que l'homme fera contre moi. You're not a victim tonight Vous n'êtes pas un victime ce soir, because you're victorious. parce que vous êtes victorieux. You are not the defeated tonight. Vous n'êtes pas défait ce soir, You are the deliverer. vous êtes délivré. You are not the prisoner Vous tonight. n'êtes pas prisonnier ce You soir, are the powerful. vous êtes puissamment utilisé. I'm getting ready to open these altars right now. J'aimerais If you feel a broken condition in your life, I wish you just come forward and turn it over to God. Si vous avez une condition brisée dans votre vie ce soir, j'aimerais que vous venez et vous le donnez à Dieu. Come on, you want to lift your voice and rejoice in the presence of the Lord. On devrait lever nos voix et réjouir dans la présence du Seigneur. Weeping may endure for a night, Les pleurs peuvent durer pour la soirée, but joy comes in the morning. mais la joie vient le matin. Come on, if you feel broken in this place, Si vous vous sentez brisé dans cette place, we can't possibly understand God's methods. on ne peut pas comprendre les méthodes de Dieu. We may never know why God's letting us go through some things. On ne peut même pas peut-être comprendre pourquoi le Seigneur nous permet de passer à travers des choses. But if you feel broken, Mais si vous vous ressentez brisé, God's got a purpose. Dieu a un but. Come on, would you pour your heart out to God right now? Est-ce que vous pouvez déverser votre cœur à Come on, all Dieu? across this place, we need some elders. If you're an elder or a youth worker, come on, find your students right now and help them feel the power of God's Spirit. Si vous êtes un travailleur avec les jeunes ou un pasteur de jeunes, prions avec nos jeunes ce soir. Come on, it's not time to give up. Ce n'est pas le temps d'abandonner. It's not time to quit. Ce n'est pas le temps d'abandonner. Hell gets the loudest L'enfer lève sa voix when it fears you the most. quand il a peur de vous le plus. Come on, somebody ought to lift up your voice tonight. Lift up your voice to God tonight. My brokenness is not the end for me. My brokenness is only the beginning. My brokenness is where God is unleashing my full potential. Come on, somebody accept that brokenness tonight.
reach over to the neighbor next to you? Why don't you reach over to the neighbor next to you right now and begin to pray for them? Begin to pray for them, God. As we're being broken before you, as these trials and tests come in my life, help my brother, help my sister, help them to stand, help them to be ready to be used. Lord, use my brother, use my sister,
With every hand lifted up right now, let that be our prayer. Avec une main dans les airs, que ceci soit notre prière. With every hand lifted up right now, let this be our prayer. Chaque main levée, que ce soit notre prière ce soir. God is restoring souls right now. Dieu est en train de restaurer les gens en ce moment. God is restoring some people right now. Il y a des personnes que Dieu est en train de restaurer ce soir. I'm going to say one more thing, Je vais dire encore une chose. and I'll let you do it after you communicate with God. Je vais vous laisser faire ce que vous devez faire pour communiquer avec Dieu. But I feel Et je ressens that some of you, que quelques-uns parmi vous, or at least one of you, au moins juste une, are still sont encore dealing en train de battre with small foxes. avec des petits renards. And you feel, Et vous vous ressentez, or you set this expectation on yourself, et vous avez mis des attentes sur vous, that you need to go past that and ignore it que vous pouvez peut-être passer sur cela et l'ignorer, because it's Saturday night, parce que c'est samedi soir. it's a new sermon, C'est une autre prédication. it's a different message. C'est un message différent. And you feel you need to focus on this right now. Et vous vous ressentez de vous concentrer sur ceci ce soir. There's a message, there's a reason why that message was last night. Il y a une raison pourquoi ce message était hier soir. That before God can do what he wants to do with you tonight, Avant que le Seigneur puisse faire ce qu'il veut faire avec vous ce soir, you gotta make sure that those small foxes are taken care of. vous devriez vous assurer que ces petits renards vont être pris. It's about relationship. C'est un problème de la relation. That's where it begins. Voilà où ça commence. God can only break you Je peux seulement vous briser if you have a relationship with the Father. si vous avez seulement une relation avec le Père. That was the foundation of this message. Je suis à la fondation de ce message. A relationship Une relation beyond title. au-delà les titres. So if you're still dealing with those small foxes, Alors si vous faites face à ces petits renards, it's all right. c'est correct. Take care of those first. Prenez soin de cela. Fix that relationship. Arrangez cette relation. Allow God to restore what needs to be restored. Permets que Dieu restaure ce qui doit être restauré. And then God will allow for those things that need to be poured out of you Et ensuite Dieu arrangera les choses qui doivent être déversées de toi. to be poured out of you. Que ça soit déversé de But toi. fix the relationship first. Mais arrangez la relation avant tout. A relationship Une relation beyond title. au-delà le titre.
thank God for the powerful move of the Spirit in this place tonight. No, I'm not here to dismiss anybody because I'm not the one who wants to stop the movement of God and Him speaking to somebody. So if you're still in prayer, you go ahead. You allow the Spirit of God to move tonight. Thank you, Jesus. But for those that are able, if you're done, if you're taking the time and you're about to go into a moment of fellowship, I ask that you respectfully consider those that are praying tonight, and that you do so quietly or outside of the sanctuary. But before you do go, I'd like to ask if there are any members or anybody here that would be willing to help us. If you're from another church, I completely understand. If you're unable to, that's no problem. But if you can, it would be an awesome help to have you join with us to just get the sanctuary back in order for tomorrow's Sunday services. We thank you so much for being a part of what God is doing. I want to honor our pastor, Paul Graham, who's allowed us to use this facility. That's allowed us to be here tonight. When you see him, if you get a chance to shake his hand tomorrow, or if you get a chance to see him tonight on your way out, you shake his hand and you tell him, God bless you, Pastor. You tell him we love you, Pastor. You tell him we're praying for you, Pastor. You let him know that we're backing him up. And we want to thank everybody that came out tonight. For all our visitors, thank you so much for making the time out of your day to be here at Shockwave 2019. We honor you, we love you, and we want to let you know that you need to get connected with your local youth pastor. Get connected with your pastor. If you're not here under this church, I want you to go connect with the group that you came with tonight. And I want you to tell your pastor, tell your youth pastor, I'm hungry. I want more of God. I got something here that I never felt before, and I want to go deeper than I've ever gone before. Talk to me more about this, Jesus. And I'm telling you, your youth pastor and your pastor will give you the direction and where you need to go. Remain submitted in that authority. Remain submitted under the power of God, and that anointing will flow. In the name of Jesus Christ. I wasn't planning to say all that, but if everybody, if you're in a place of still in prayer and you still want to be able to help out, we're going to leave just as instructions for everybody. We're going to be leaving the amplified pillars, and we're going to be stacking the chairs that we can on either side. We're going to remove these pulpits and place the main table back and bring the main pulpit back to the translator table on the side. We're going to bring back the flower pots that need to be there, and just be careful.